Welcome students. I am K. Saranya, Assistant Professor, Department of Physics, GC Salem. Okay, now we are going to do the Carey Foster bridge experiment. This is the apparatus setup. Aim of this Carey Foster bridge experiment is to find the specific resistance of given wire, that is nichrome wire. So, aim of this experiment is we are going to find out the specific resistance of this nichrome wire. Okay. Let's see what are the apparatus required to do this experiment. Okay. This is the variable resistance box. It is called capital R. Then standard resistance. One is P, another one is Q. There are two standard resistance. One is named as P, another one is named as Q. This P must be equal to Q, that is the value of resistance value of P must be equal to Q. If it is 1 ohm means another standard resistance must be equal to 1 ohm. So look at this standard resistance, this is 1 ohm, here also 1 ohm. You have to check it out whether it is same or not. If it is not same, have to change it. Right. Variable resistance, two standard resistance PQ, then R. This is the battery, galvanometer, jockey, high resistance, and a screw gauge. Then the specimen, that is nichrome wire. Okay. These are the apparatus required for doing this experiment. Okay. Actually, what is the principle behind the Carey Foster bridge? The principle is same Wheatstone bridge principle. You know the principle for Wheatstone bridge. When the galvanometer shows null deflection in Wheatstone bridge, the condition, that is P by Q equal to R by S, when the condition satisfies, then only the galvanometer shows null deflection, isn't it? The same here, that is this is R, then PQ, that is unknown resistance, that means metal strip. When P by Q equal to R by S, then only the galvanometer shows null deflection. This is the principle of principle behind the Carey Foster bridge. Okay, right. Let us make a circuit connection as per our circuit diagram. Look at the circuit diagram. Here R, that is the variable resistance box, capital P, one of the standard resistance, another one Q, that is one of the standard resistance, then X, it means the metal strip. Here it is connected, metal strip, and galvanometer, then high resistance, and battery, key. In our circuit no need of key, because the on off provisions can be made by battery. So there is on off switch, isn't it? So it is enough. So no need of key. So in our circuit there is no key. Okay. Everything remaining everything will be available here. Okay. Now look at the circuit. The connections are made here as per circuit diagram. Just like that. Just remove the screw and fix it like that. Okay, that's why I will show you. I was shown it. Okay. So how it is connected? Look at the picture. There are 4 gaps. 1, 2, 3, 4, isn't it? Here 1, 2, 3, 4. 4 gaps are here. Then look at the picture. It is looking like boxes. Just count it. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 boxes, isn't it? It is easy way to connect. That's why I'll tell you like that. Okay. Each box is equivalent to 1 screw. ஸோ இது பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 பாக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ஸ்க்ரூஸ் மாதிரி இங்கே எடுத்துக்கிறோம். ரைட். ஸோ 1, 2, 3, 4, 5. அதர்வைஸ் கேப் நம்பர்ஸ்னாலும் 1, 2, 3, 4 கேப்ஸ் ஆர் தேர். ரைட்.
ஓகே. இப்போ ஒரு பாக்ஸ்லேயும் பார்த்தோன்னா it have some dots. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோன்னா it have only one dot. In second box there are 3 dots, which means it have only one connection. If it have only one dot means it have only one connection. If it have 3 dots, it have 3 connections, right? Okay. So this is the first button. Okay, it is connected, it have only one connection, isn't it? So because it have only one dot, so it is connected to the one end of the variable resistance box, just connected here. That is one end of the variable resistance box is connected to first screw, right? So in second box there are 3 connections. One is connected in another end of the variable resistance box. Second, positive terminal of the battery. So red color indicates positive terminal. So positive terminal of the battery is connected to second one. Okay, then third connection, one end of the P, it is connected here. Likewise, all connections are made it as per circuit diagram. Okay, our circuit connection is correct or not? How do you check it out, your circuit connection? Take that jockey, then put at the 0 of this wire. Before that, there is 1 meter wire in Carey Foster bridge. One end is A, another one end is B. That is from here started with 0 to 50, then 51 to 100. This is 1 meter bridge wire. So put the jockey at one end of this bridge wire. Now notice the galvanometer. It is in the needle direction is in left side, isn't it? Now put the jockey at the 100 of this wire, another end. Now we have opposite side deflection because the deflection of needle is right side. So you have opposite side deflection, right? Suppose if you have opposite side deflection means, which means your circuit connection is correct. Otherwise, if you have same side deflection means somewhere the circuit connection is wrong. So you have to check it out, right? Okay, jockey ஒரு எண்டில் வைக்கிறீங்க, இந்த 1 மீட்டர் ஒயரோட ஒரு எண்டில் வைக்கிறீங்க. அப்போ எப்படி இருக்குது, லெஃப்ட் சைடு இந்த நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, isn't it? ஸோ இதை திருப்பியும் 100ல் வைக்கிறீங்க. இப்போ திருப்பி கேல்வனோமீட்டர் பாரு எப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு, isn't it? ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு ஒரு எண்டில் வைக்கும்போது ஒரு சைடு டிஃப்ளெக்ஷனும் இந்த மாதிரி, தென் 100ல் வைக்கும்போது ஆப்போசிட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சர்க்யூட் கனெக்ஷன் இஸ் கரெக்ட், ரைட்? ஓகே, now let's proceed. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், சர்க்யூட் கனெக்ஷன் கரெக்டுனா ரீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டேப்லர் காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா we are going to find out the resistance of this 1 meter wire. bridge வயரோட resistance ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? Look at the tabular column. Here R ohm, capital R. This is for variable resistance. Then L1 and L2. Then appropriate formula use பண்ணி இதோட இந்த bridge wire இந்த 1 meter wire resistance find out பண்ண போகிறோம். Okay, right. Here 0.1. So first we have to set the R value. Why it is taken 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 means the resistance of the bridge wire is almost 0. This is known value. That's why we taken like that. The R value is taken like that. Just put 1 ohm. There are two knobs that is 0.1 ohm and 1 ohm. You just use the 0.1 ohm knob for first tabular column. So put it, so here one dot is available. Put
this dot in 1. 1 into 0.1, which means 0.1 ohm. So, for 0.1 ohm R value, now we are going to find out the balancing length L1. How did you find out? Just drag the jockey on this bridge wire or move on this bridge wire. When it shows null deflection, just stop it. Look at the galvanometer. So now it shows null deflection. So just notice the reading. This is the lower wire. There are two wires now, lower wire and upper wire. If it shows the zero shows at lower wire, means consider the lower scale. So now the reading is, look at the scale, 29.9. So you have to write it 29.9. So in tabular column for 0.1, L1 is 29.9. Okay. Likewise, the experiment is repeated, varied with 0.1 ohm. That is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 like that up to 0.5. The experiment is repeated in the same manner. Okay. Suppose if 0 is coming in the galvanometer at the upper wire, which means you just consider the upper scale. Now 26.8. Already it is finished up to 50, isn't it? So it is started with 51. When you consider the upper scale, you just add with 50. What is the reading now? 26.9. Already 50 is completed. So 50 plus 26.9, that is 76.9. Okay, well, lower wire la vanduchina direct lower scale paathitu reading direct notice பண்ணிக்கோங்க. upper wire la அந்த 0 வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினா upper scale என்ன ரீடிங்கோ அதை நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டு 50 ஆட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஸோ அப்போ next reading for example வந்துச்சு அப்படினா 76.2. because upper wire la வந்துச்சுனா you have to add with 50. Okay. This is L1. Now L2. Okay, now balancing length L1 is completed up to 0.5. Now L2. You just interchange the metal strip and the variable resistance box. That is, variable resistance box have two ends now. So I have to remove the wires for variable resistance, then put it in 1 and 2, connect it first and second screw, just interchange it, metal strip and the variable resistance box. Before that you put the knob at 0. Both knobs should be in 0. It is replaced here. That is 4th and 5th screw. It is connected with 4th and 5th screw. Right. Now the same procedure. L2 is taken now. Same point. Just put it 0.1 the same way. When it shows the null deflection, just notice the reading and vary the variable resistance box for 0.2. So likewise up to 0.5 you have to taken. எப்படி L1 பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி L2க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஜஸ்ட் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்பையும் இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். சேம் ப்ரொசீஜர். ஸோ அப்போ L1க்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் 0.5 வரைக்கும் எடுத்துருவோம். L2க்கு அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 5 ரீடிங்ஸ் வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் வந்துடும். ஓகே, இப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். R0 ஈக்குவல் டு R டிவைடட் பை L1 டிஃபரன்ஸ் L2. ஸோ L1க்கும் L2க்கும் டிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ விச் ஒன் இஸ் பிக்கஸ்ட் மைனஸ் விச் ஒன் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட். ஸோ இதில் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் R0 வேல்யூ ஃபார் 0.1. லைக்வைஸ் 0.5 வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா. ஸோ இதுக்கு மீன் வேல்யூ எடுத்து அப்படின்னா தட் இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஆஃப் பிரிட்ஜ் ஒயர். இந்த 1 மீட்டர் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த R0 வேல்யூ. ஓகே,
Now second tabular column, to determine the resistance of the given wire. First இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும், அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த நைக்ரோம் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் metal strip we have to connect the nichrome wire. Just remove it, then instead of the metal strip you have to connect the given coil, that is nichrome wire. இது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இல்லை, ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி இந்த வயரை டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணாமல் இது வழியாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான். ஓகே, so look at the diagram. In second tabular column கொடுத்துருக்கேன் இந்த நைக்ரோம் வயருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர் வேல்யூ. வி டோன்ட் நோ தி ஆர் வேல்யூ. இந்த அப்ராக்சிமேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி எக்ஸாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி given coil. So first we have to find out the approximate resistance value. Here in first tabular column we know the bridge wire have almost zero resistance, that's why we taken 0.1 to 0.5. பட் நைக்ரோம் வயருக்கு வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி அப்ராக்சிமேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி நைக்ரோம் வயர். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு கீப் த ஜாக்கி அட் தி 50 ஆஃப் திஸ் வயர். ஓகே, பிஃபோர் தட் யூ ஹாவ் டு செக் இட் அவுட். 0ல் வச்ச அப்படின்னாலும் 100ல் வச்சனாலும் சேம் சைட் தான் டிஃப்ளெக்ஷன் வரும். பிகாஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா, P/Q டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு R/S இருக்கும். பிகாஸ் P/Q ஆல்வேஸ் 1 தான். ஆர் பார்த்தோன்னா 0 வேல்யூ கொடுத்துருப்போங்க. பட் இந்த நைக்ரோம் வயர் இட் ஹாவ் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு 6 ohm வருது அப்படின்னா, when you give nearly 6 ohm in the variable resistance box, then only it shows, the galvanometer shows null deflection. இது 6 ohm அப்படின்னா இந்த 6 ohmக்கு ஈக்குவலாக இங்கே கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஏன்னா 1 = 1ன்னு வரணும் இல்லையா. P/Q ஆல்வேஸ் 1 தான். இது 1 1/1 1. திருப்பியும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸில் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம், அப்ராக்சிமேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னென்னா, ஜஸ்ட்டு இந்த ஜாக்கியை 50 ஆஃப் திஸ் பிரிட்ஜ் ஒயரில் வச்சிடுறீங்க. மிடில் ஆஃப் தி பிரிட்ஜ் ஒயர் கீப் தி ஜாக்கி. ஜஸ்ட்டு கீப் தி ஜாக்கி அட் தி மிடில் ஆஃப் திஸ் பிரிட்ஜ் ஒயர். ஓகே, நவ் இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது என்ன பண்ணுறீங்க, ஒன்றுனா மூவ் பண்ணுறீங்க. ஜஸ்ட்டு மூவ் இட் 1/1 1/1 மூவ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போது கேல்வாமீட்டரை நோட்டீஸ் பண்ணேன். நான் இப்படி 1/1 மூவ் பண்ணுறேன். கேல்வாமீட்டரை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே வா. கேல்வாமீட்டரை நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, the deflection is in opposite side, isn't it? So ஃபோர் வரைக்கும் பாரு, அப் டு 4 வரைக்கும் the deflection is in left side. then 5 வைக்கும்போதும் அங்கே தான் இருக்குது, 6 வைக்கும்போது இருக்குது, 7 வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, now the resistance value in variable resistance is 7 ohm. ஓகே, அந்த டாட் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது, 7 கிட்ட இருக்குது, 7 கிட்ட இருக்குது. நான் 6 வரைக்கும், அப் டு 6 வரைக்கும் the needle position is in left side. when it the resistance put 7 ohm, எப்போ வந்து 7 ohmல நான் சேஞ்ச் பண்ணணும், அப்போ என்ன ஆகுது, it shows the opposite side deflection. திருப்பி இந்த சைடு வந்துடுது. ஸோ இப்போ நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்துட்டு 6 to 7 அர்த்தம். தட் மீன்ஸ் இப்போ பாரு, இப்போ இதை நோட்டீஸ் பண்ண, 6 வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஆப்போசிட் சைட் போகுது, 7 வைக்கும்போது இந்த சைடு வருது. தட்ஸ் வை என்னது 6 to 7 தான் நம்மளோட வேல்யூன்னு எடுத்துக்கணும். ரைட்? ஓகே, என்ன சொல்கிறேன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜாக்கியை 50ல் வச்சுக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் 1/1 ரெசிஸ்டன்ஸை மூவ் பண்ணுறீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இந்த நீடில் எப்படி இருக்கும்,
இந்த சைடே இருந்துச்சு. ஸோ ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடே இருந்துச்சு. பியாண்ட் தட் லிமிட், அதாவது பியாண்ட் தட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன ஆகுது, 6 வரைக்கும் இந்த சைடு இருந்துச்சு. when I put 7 ohm என்ன ஆகுது, 0 கிராஸ் ஆகி இந்த சைடு வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்னது, 6 to 7. நம்மளோட ரேஞ்ச் வந்து 6 to 7 எடுத்துக்கணும். ஸோ 6 to 7 அப் டு 7 வரைக்கும், ரைட். ஓகே. பாயிண்ட் டு வேரியேஷனில் we make a reading 6, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 up to 7 வரைக்கும் 6 readings are noted here. So first you have to find out the approximate resistance value for the nichrome wire. That is 6 to 7 வந்துச்சு. up to 6 வரைக்கும் ஒரே சைடு டைரக்ஷன் இருந்துச்சு, டிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துச்சு. 7 வைக்கும்போது என்ன இருக்குது, ஆப்போசிட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்துச்சு. டெஃபினட்டாக your resistance value lies between 6 ohm to 7 ohm. ஸோ அப்போ approximate range நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. now the same procedure இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ 2 நாபும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். 1 ohm நாபில் யூ புட் 6. ஓகே, இங்கே 0 வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஃபஸ்ட் ரீடிங் ஆர் வேல்யூ 6னா அதுக்கான L1 வேல்யூ, ரைட். இப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தனால இப்போ L2 டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் L1 எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் இது ஃபஸ்ட் கேப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கேப்பில் இருக்கும்போது தான் தட் இஸ் L1. when variable resistance box in 4th gap, that is L2. இப்போ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் கேப்னு எடுத்தோன்னா இது எங்கே இருக்குது, 4th கேப்பில் இருக்குது இல்லையா. டேரெக்டாக L2 போயிட்டு அப்புறம் L1 எடுக்கலாம் அந்த டேப்லெட் கோலம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இங்கே 6 வச்சிட்டிங்க, சேம் ப்ரொசீஜர் இங்கே வச்சுட்டு வரீங்க. எங்கே வந்துட்டு கேலோமீட்டர் வந்துட்டு நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்குதோ, ஸோ அப்போ கேலோமீட்டர் நோட்டீஸ் பண்ண நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த ரீடிங் என்னென்னு பார்க்குறோம். சேம் ப்ரொசீஜர் அங்கே என்ன பண்ணுமோ அதே தான். இப்போ லோயர் வயர், ஸோ லோயர் ஸ்கேல் என்ன பண்ணுவோம், கன்சிடர் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ 36.2 அப்படின்னா ஹவ் டு நோட் டவுன் தி ரீடிங் 36.2 லைக் தட். ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த ரீடிங் L1 போட்டுக்கோங்க. சேம் ப்ரொசீஜர் 6.2ங்கும் போது ஜஸ்ட் கீப் இட் 6, சேம் வேல்யூ, டோன்ட் சேஞ்ச் இட். ஹியர் யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் 0.2 வேரியேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 0.2னா 6.2. the same procedure is carried out for taking L2 throughout all readings. 7 வரைக்கும் அதே தான் என்ன பண்ணுறோம், ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம், ரைட்டா. 0.2 வேரி பண்ணி எந்த இடத்துல 0 வந்து கேலோமீட்டர் காமிக்குதோ அந்த ரீடிங்கை நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. தென் L1 ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் தி நைக்ரோம் வயர் அண்ட் தி வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸை தூக்கி ஃபஸ்ட் கேப்பில் போட்டுருங்க, இதை தூக்கி என்ன பண்ணணும், நைக்ரோம் வயர் தூக்கி 4th கேப்பில் போடுங்க. சேம் ப்ரொசீஜர். L2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுமா, L2 என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு 46.2 இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து 51.2 இந்த மாதிரி என்ன ரீடிங் வருதோ த்ரூ அவுட் அந்த ரீடிங் என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எடுத்துக்கிறோம், சரியா. எடுத்துகிட்டு தென் கேல்குலேஷன் பாருங்க. R மைனஸ் L2 மைனஸ் L1, தட் இஸ் L2லேருந்து L1 என்ன பண்ணுவோம், இங்கே ஒரு ரீடிங் எடுத்துருப்போம் இல்லையா, நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. 28.2 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வருதுன்னா 46லேருந்து 28.2 என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இன்ட் R0 இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் ஆர் வேல்யூ இங்கே இருக்கு இல்லையா, கேபிட்டல் ஆர் வேல்யூ, இதுலேருந்து வர வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி எழுதுனா இங்கே ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா. இந்த 6 ரீடிங்ஸ்க்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தோன்னா தட் இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் தி கிவன் வயர். அந்த நைக்ரோம் வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான். ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த நைக்ரோம் வயரோட ரேடியஸ் எடுக்கணும். டு டிட்டர்மைன் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி wire by using screw gauge. ஆல்ரெடி உனக்கு ஸ்க்ரூ காஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி செய்யணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த நைக்ரோம் வயர் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறீங்க. வச்சுட்டு இதோட ரேடியஸ் எடுக்கிறோம், சரியா. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ரேடியஸ் பார்த்து அப்படின்னா அந்த ஹெச்எஸ்சி வேல்யூ ஒரு 22, 23 வரும். பிச் ஸ்கேல் வேல்யூ 0.00 தான் வரும். ஸோ அப்போ இதை எடுக்கும்போது இது என்னது, டயாமீட்டர். ஸோ இதெல்லாம் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24 வருது, 24 மில்லிமீட்டர் வருதுன்னா இட் இஸ் ஃபார் டயாமீட்டர். இட் இஸ் தி டயாமீட்டர் ஃபார் கிவன் நைக்ரோம் வயர். ஸோ இதை டிவைட் பை 2 போட்டால் தான் என்னது, தட் இஸ் தி ரேடியஸ். ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா, பை யூஸிங் ஸ்க்ரூ காஜ் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, இப்போ எல்லாமே இருக்குது, அதாவது ஆர் வேல்யூ இருக்குது, எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது, R0 வேல்யூ இருக்குது. ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட் அவர் ஃபார்முலா, தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி கிவன் வயர் ரோ ஈக்குவல் டு பை R² x/L. ஓகே, பைங்கிறது என்னது 3.14, R² இங்கேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாமா,
நம்ம இந்த ஸ்க்ரூ காஜ் வச்சு நைக்ரோம் வயருக்கு ரேடியஸ் எடுத்தோம் இல்லையா, அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. அது மில்லிமீட்டரில் டினோட் பண்ணிக்கோ. எக்ஸுங்கிறது என்னது, இந்த பிரிட்ஜ் ஒயரில் நைக்ரோம் ஒயருக்கு வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இந்த டேப்லெட் காலமோட எக்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஆர் நாட்டுங்கிறது என்னது, ஆர் நாட்டை வச்சு தான் இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் டிவைடட் பை எல். எல்லுங்கிறது என்னென்னா லென்த் ஆஃப் தி நைக்ரோம் வயர். நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த வயர் வந்து 40 சென்டிமீட்டர். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வந்துடும், ஃபைனலாக you can find out the specific resistance of the given nichrome wire. Okay pa, thank you.